Hello students, in this video we are going to discuss about the stability constant, which is a constant to measure the thermodynamic stability of a complex. In the previous lecture we have studied about the two types of stabilities of a metal complex, that is thermodynamic stability and kinetic stability, and in detail we had discussed about that how we can measure the thermodynamic stability of a complex. Thermodynamic stability means the tendency of a complex to exist or to be formed. This we had discussed in detail in previous lecture, in previous video. And in that video we had also discussed about what is stability constant. In this video lecture we will discuss in detail about the stability constant. So stability constant is what? It is a constant to measure the stability, the thermodynamic stability of a complex. In this lecture we will discuss that the stability constant of any complex is of two types. We have two types of stability constant. First is stepwise stability constant and second is overall stability constant. The stepwise stability constant is given the symbol K and overall stability constant is given the symbol beta. So firstly we are going to discuss about stepwise stability constant. That is K. तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਟੈਪਵਾਈਜ਼ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਕੰਸੀਡਰ a complex MLN। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ n ਨੰਬਰ ਆਫ L ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ M plus NL gives MLN। ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਸਟੈਪ 1 ਵਿਲ ਬੀ ਵਾਟ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਗੈਂਡ ਐਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਵੀ ਗੈਟ ML। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ। Since this is a reversible step, so it will also be having equilibrium established in it. What will be the equilibrium constant? That will be K1. 1 stands for first step. How will we write K1? Concentration of ML over concentration of M, concentration of L. Then next, what will be step 2? ML plus another ligand is added and we get ML2. This is also a reversible step, so equilibrium constant K2 is ML2 the concentration over ML the concentration into L the concentration. Similarly, step 3 will be ML2 plus L giving ML3 and the equilibrium constant K3 is ML3 over ML2 L। सो इस तरीके नाल स्टैप्स अगे दी अगे वधी जाणगे। अल्टीमेटली लास्ट स्टैप या nth स्टैप वी विल बी हैविंग एज MLN-1 plus L giving MLN, and for this step stability constant Kn, it will be written as concentration of MLN over concentration of MLN-1 into concentration of L. Now these K1, K2, K3 and so on up to Kn are called stepwise stability constants. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ? ਦਾ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ is the equilibrium constant of each step involved
in the formation of a complex. ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ. So for example, in this case K1, K2, K3 up to so on Kn are the stepwise stability constants for first, second, third, fourth and nth step which is occurring during the formation of complex. Another thing which is to be discussed about these stepwise stability constants is if we compare their magnitudes, then it has been found K1 is more than K2 which is more than K3 and so on up to Kn, that the stability constant for first equilibrium will be more than the stability constant for second equilibrium and so on. Why this is so? ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਗੈਂਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, we have one ligand attached to metal, this complex, intermediate complex is formed, then addition of other ligand is repelled by the already present ligand. ਜਿਹੜਾ already ligand present ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ inner electrons ਹੋਣਗੇ ਉਹ ligand ਜਿਹੜਾ coming ligand ਆ ਉਹਦੇ electrons ਨੂੰ repel ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ second ligand ਦੀ addition to the metal becomes a little bit difficult and slow. तो अगर सेकेंड लाइगेंड की एडिशन थोड़ी जी औखी हो गई आ तो डेफिनेटली Ml2 का बनना थोड़ा जा डिफिकल्ट हो गया, जिदे करके K2 का मैग्नीट्यूड घट होएगा. द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन Ml2 विल बी लैस दैन एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ml, so that's why K2 will be having less magnitude. Due to similar reason K3 will be smaller than K2 and ultimately Kn will be the smallest stepwise stability constant of all the stepwise stability constants. A reason है पिछे. And second type of stability constant, this is stepwise stability constant. The second type of stability constant is overall stability constant. Beta. It is also called cumulative stability constant. So what is this overall stability constant and how it is defined? Let us consider a complex, same complex MLN, and formation of this complex will be written as M plus NL giving MLN. The overall formation without highlighting each step. The equilibrium constant of this equilibrium is called overall stability constant. So beta will be written as, how beta will be written as MLN over M into L raised to power N. This is overall stability constant which describes the overall stability of final complex. The overall stability constant defines the thermodynamic stability of final complex. And while defining overall stability constants, the ligands are not added to metal individually. They are added directly. All the ligands are added simultaneously in the metal. Now let us discuss about the relationship between K and beta. We can derive a relationship between stepwise stability constant and overall stability constant. So for a complex, same complex ਅਸੀਂ consider ਕਰਦੇ ਹਾਂ for a complex MLN. ਇਸ complex ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ formation discuss ਕਰੀਏ, if we talk about its formation, then it can be written
इन द स्टैप्स और ओवरऑल दोनों तरीके नाल आपां लिख चुके हैं। सो वी हैव ऑल्सो रिटन अबाउट K1 K2 K3 इन्हां सारियां दियां वैल्यूज़ आपां लिख चुके हैं Kn। ऑल द वैल्यूज़ हैव बीन रिटन हियर K1 K2 K3 M L1 M L, then K2 is M L2 M L1 and L. K3 is M L3 M L2 into L, and Kn is M Ln M Ln minus 1 L, and beta n, which is overall stability constant, it is M Ln over M L over M into L raised to power n। हुण आपां रिलेशनशिप बेटा किद्दां डराइव करना, डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप। ਆਪਾਂ एक जनरलाइजेशन करनी है। जनरलाइजेशन का मतलब पहला ਆਪਾਂ n ਨੂੰ 1 ਲਵਾਂਗੇ, फिर 2 ਲਵਾਂਗੇ, 3 ਲਵਾਂਗੇ, 4 ਲਵਾਂਗੇ, फिर अल्टीमेटली n की वैल्यू n कंसिडर करांगे। सो फॉर कॉम्पलैक्स ML इस कॉम्पलैक्स के लिए M plus L गिविंग ML। K1 इको एक स्टैप आएगा, K1 विल बी M L1 over M into L, and beta 1 it will be M L over M into L raised to power 1, so वो L ही रहेगा। and you can see this implies beta 1 is equal to K1। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਗੈਂਡ ਲੱਗਿਆ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੀਟਾ 1 ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K1, ਮੀਨਸ ਦ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੈਪ ਆ। ਫॉर कॉम्प्लेक्स ML2 ML2 ਦੇ ਲਈ beta 2 will be equal to M L2 over M L raised to power 2। इत्थों देख लो फॉर ML2 बीटा 2 की वैल्यू आएगी, एंड K1 किदे बराबर होगा M L1 ओवर M इंटू L। K2 will be M L2 over ML1 into L। now K1 into K2 is equal to, इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई कर दो, M L1 into M L2 over M L ML1 L। आ कट्टे गए, वी गेट ML2 ओवर M L square, and ML2 over M into L square is beta 2। so therefore what do we find? beta 2 is equal to K1 into K2। now let us consider complex ML3। beta 3 will be M L3 over M L raised to power 3, and K1 K2 K3 ये आप पहला भी लिखिया, इट विल बी ML ओवर M into L। K2 will be ML2 over
ml1 into L, and K3 will be ml3 over ml2 to L. Now K1 into K2 into K3 will be equal to, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ml into ml2 into ml3 over m into L, ml1 into L, ml2 into L. जो कैंसिल ਹੁੰਦਾ कैंसिल कर दिए, ml2 is cancelled, ml1 is cancelled, and we get ml3 over m into LQ, and this value is of beta 3. Therefore beta 3 is K1 into K2 into K3. In general we can say that beta n will be equal to K1 into K2 into K3 into Kn. Generalization कर लिया अपन. You can see beta 1 firstly was equal to K1, beta 2 is K1 K2, beta 3 is K1 K2 K3, beta 4 will be K1 K2 K3 K4, and in general beta n is K1 K2 K3 up to so on Kn. So this is the relationship between stepwise stability constant and overall stability constant. Since it is difficult to interpret the value of beta, we use log beta values. So log beta किदे बराबर होएगा, log beta n will be equal to, दोनों पासे log ले लिया, log k1 plus log k2 plus log k3 up to so on log kn. This is the another way out to write the relationship between beta and k. Conveniently ਅਸੀਂ log beta ਨੂੰ interpret ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ क्योंकि वो छोटी वैल्यू होगी. Beta will be very large value, log beta will be comparatively smaller, much smaller, so it is easy to interpret. Now in the end we are to discuss significance of beta, or we can say log beta. So we have made a general rule: if log beta value is greater than 8, 8 तो अगर log beta ਦੀ वैल्यू ज़्यादा आती है, complex is stable, and अगर log beta ਦੀ वैल्यू 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, then complex is unstable. So what is the significance of log beta? Log beta's significance is it tells about the thermodynamic stability of a complex, whether a complex is thermodynamically stable or thermodynamically unstable. Thermodynamically stable complex is simply called stable, and thermodynamically unstable complex is simply called unstable. ये ਆਪਾਂ previous lecture ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करिया ਸੀ. तो log beta ਦੀ वैल्यू ਆਪਾਂ फाइंड आउट करांगे. अगर वो 8 तो ज़्यादा आया तो कॉम्पलैक्स स्टेबल आ, 8 तो घट आ तो कॉम्पलैक्स अनस्टेबल आ. लॉग बीटा वैल्यू टेल्स अस अबाउट द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द काइनेटिक स्टेबिलिटी.